mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande te ànd ak barke yi nuyu faaxe ko AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat di waxtaan ak yéen programme tey bi di Sunday weekly programme te ñu tàmma di leen ko indil dimanche bu ne comme nañ ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Sunday September 14th 2025 sun gan yi lawyer Assan Martin waxtaani tey gi lu yombala ndigte elections ñëwagut waaye ñun ñaa ngi door di panique di tiit di xalaat ndax élection yi mbaadu ànd ak ay ak kataa bugun loolu am lin buga mooy ñu dem ci élection ci njekkin ak dal ak jàmm dal di ci génn ak jàmm bondoog ñun ñu ne su fekkee ne am na any other period of time boo xam ne war nañoo waxtaanee lii mooy léegi ndig olof dafa ne wax sa njëlbeen mujj ga rafet waxtaanee léegi mbiri jàmm bu parti si demee ba door seeni campagne ak seeni rally si ñu def ko ci jàmm ak ci njekkin bañ koo def ci xaajalek seen ñii ci askan bi leen bokka ñële ci askan bi leen bokka ñële di saaga ndey fele ñële di wax yu kenn xamut lii warut ndigte saaga ndey ak di tuutiloo nit ki du tax nga gañe saaga nit ki ndey di tuutiloo nit ki du tax nit ñi respect la dangay wàccee sa bopp ba suufee gën a suufee suuf ci boppam wax dafa war a rafet dafa war a jekka loolu mooy li gën ndigte jàmmaleen buga ci dëkk bi ñun ñëpp xam nañ ne bala ñuy doon NPP PDOIS UDP GDC wala PPP ñun ñëpp Gambian leen woon avant ñuy topp parti yi ñuy topp tey bondoog bu nangu political party si dal di ñu xaaj ñun ñëpp Gambian leen te loolu mooy li gën a jekka ñu maintain loolu daal moo gën a rafet xam ne ñun dañuy dem Gambia day des ñi ku nekk sa jëfe ni tey mooy sa jooyu ëllëg wax fi musiba ak tuuxi doona goo xam ne ëllëg buñ koy nettali du la neex wala du neex sa njaboot loola jaru ko ñu dal di dem élection ci njekkin ak ci jàmm mooy li gën lii mooy li tax ñuy def waxtaan ji sun gan gi comme ni ma ko waxee moom mooy Assan Martin ba noog mbokka yi ndegeem lawyer Assan Martin moom mooy sun gan tey ba ñu njëkka may lawyer Assan Martin mu dal di nuyoo Assan bala ngay nuyoo rek ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la dalalaat fii ci AG radio nga xam ne sa kër la mais la rek nga dal di nuyu wante sun déglukat yi avant ñuy tàmbali laajte yi waaw jërëjëf Alaaji Saliu nuyu waat sa panelist yi maa ngi gis numbers waaye maa ngi xam suma brother Fadia is around and other numbers but again nuyu waat ñëpp nuyu waat déglukat yi sa déglukat yi ak ñëpp kuy topp the AG radio da nekk na loo xam ne waar la comme liñ dee wax la rek lii yëpp soo gisee Gambia moo tax ñun yëpp ñu génn si nii génn a bàyyi soxla yi di waxtaan lii mooy li important si réew réew dañ ko pencoo duñ ko pàccoo waaye réew always nag nañ leen ñu try ñu teg ko ci yoon Alaaji Saliu loolu dëgga du mujje loolu mooy dëgga bi ñun yëpp nag ñoo si bokk em waaye nañ xam ne démba ak tey ak ëllëg Oria Jammeh moo fi nekk li xew mooy démba ak tey xale yi niñ fi nekkee ak liy nekk seen ëllëg moo war a nekk ñun yëpp suñ ite suñ waxtaan ak tamit ñu xam ne rek
lii coow li yëpp Alaaji Saliou mooy institution mooy governance mooy person ak ñun yëpp suñu welfare waaye nuyuwaat ñëpp waaye déglukat yi te wax ni rek ñun suñ tànka Alaaji Saliou man dama dee wax yow dama ko dee wax ñun yëpp dañ nekkoon ci ay waar démba waaye ñun dañ am legacy bu man foofu dama ko dee bàyyi xel torop am na si looy duga dangaa seet depuis démba après kaddu daf di jipp borom loo xam ne tamit it comes to haunt us ñun ñoo am ñu bare fa nekkoon démba am na luñ doon ŋaañee nguur gi fi nekka soo nañ try tey ñun ñu élever ñu baaxal waaye looloo taxoon ñu jóg Alaaji Saliou xam naa ne suñ fi bëggee waxtaan bi mooy ngeen jégal ñu nag di ko dafa amoon dënn bu métti bu fi nekka moo tax tey nag bés bu tàngal Alaaji Saliou it's a very hot Sunday here billahi waaye dinañ waxtaan ak askan bi as we go along nuyu sa ges yëpp jërëjëf waay jërëjëf Assane ndeysaan si kaddu baat yu rafet yooyu bi nga wax suma xel dafa dem fu sori te li nga wax yëpp dal di méngoo ni ma xalaatee Assane ñu bari su ñun tey duñ xaleel ñu ngee mag wala mag neen ba pare ba tax na ñun dañoo téyele xale rek su ko defee bu demee ba sa kanam su jamono buggee yaaxu sa xale yi neen xalaat ne suñ mag yi fi woon démba ñoom Assane ñoom Jibril ñoom Duudu Ndaw ñoom Bura ñoom Ilimaan Diallo ñi leen ko daan waxee de rek gaay dal di teguwaat si yoon waaye dem ba nga xam ne xale yi jaaxle ne léegi si biir ñu dal di gestu ñun wax yi doon waxtaan dema ñun suñ papa yi ku leen toppa réer de ñun na leen uddaal su ñooni bopp lu leen ko war a moytu ñi ku nekk sa jëfe ni tey mooy sa jooyi ëllëg te nit ki loo mun di am si àddina amuloo jàmm rek amuloo dara soo nekkoon multi-billionaire amuloo jàmm su la ne woon nga jël sa xaalis bi joxe ko am jàmm di nga joxe billions yooyu yëpp pour am jàmm bon ndoog lu dul jàmm daal jàmmaa ko gën dégg la élection bi di ñëw dina métti dina tànga waaye yëpp dafa war a jaar si yoon mbépp ku fi jóg bu nga fee taal daay nañ leen ay soleet mbépp ku fi jóg ubbi sa gémmiñ naan yaa ngee saage nañ leen ay soleet nite saaga du tax nit ki win élection taal daay du tax nit ki win élection dem see jaama génn see jaama ñu dal di fal président bu ees ak jaama wala Adama Barrow continuer nekk fi si jaama ne ñooy ñun li leen bugga so Assane jërëjëf Assane yàlla xam na ne saay bu ma waxee yow rek dafa am ñun ñoo xam ne dina ñëw suma xel te duma leen mun a fàtte am benn mbootaay boo xam ne tamit daf da ñëw suma xel mooy GCC ban tabaxoon di Gambia Consultative Council man maa yow ak ñoom dem si yàlla si daal Jóob yal na suuf sedda si ko am Tuku Jallow yal na suuf sedda si ko am ak sun broda Matiw Jallow wax dëgg suñ toogee di fàttaliku démba du mun a fàtte ñii te ñun ñu baax leen woon ñu bëggoon Gambia leen def neen seeni liggéey béy seeni waar ba seen waxtu demee ñu dal di dem ñun itam yàgga nii la ñuy demee bàyyi fi liggéey si bu baax liggéey si bu rafet ëllëg nit ñi fàttaleku la di la ñaanal moo gën ëllëg a sibir nga dem nit ñi fàttaleku la waaye ne moom day liñ ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm nite bàyyi fi liggéey si bu baax loolu baaxut soo fi nekka ñu dal di dugga si laaj tey Assane ma bugga laa laaj rek benn at mooy li des pour ñu dem elections fan la Gambia tollu tey political parties yi fan leen tollu tey si maanaam mbiri coalition ak yeneen lan mooy sa gis-gis ak sa jàngat si di political terrain in the Gambia. jërëjëf Alaaji Saliou di kontaan trop ci laajte boobu noonu dëgg la ñun yëpp benn réew mi la ñun yëpp political trajectory bi mooy li fee daw ñu ngi koo gis ñun ñu yëpp ñu ngi si teg seen bët dëgg la àdduna moo tegoo noonu réew mu nekk da nga am politics da nga am sa governance structures da nga am sa constitution Alaaji Saliou li ma dee wax rek neem nga fi ñoo bari ñoo xam ne seen legacy loolu dañoo xool démba na Gambia bu baax am Gambia dem kanam yëfi élection nag yëfi xëccoo la waaye nit ñi dañ si war a bàyyi xel demee ci xel xam nga yaa ngi koo wax gis nga luñ bàyyi xel demee ci xel rek jaama daf dee ne ñooy gis nga yeneen li dee poos lu dul ay jaama bi mooy di nga xam ne teguloo ko ci yoon loo xam ne tamit nit ñi demee wuñ ci xel Alaaji Saliou man dama ne man suma wax tey duma wax ak ñi nga xam ne si sa panel yi lañ nekk waaye am na xale yu bari yu nekk ci Facebook bi ñi nekk seen keyboard si tey xam nga démba struggle bi neexoon na di binda di wax di comment fu nekk après tamit lii gën a am solo li tax élection comme di nga laajte nii 1 year to go
waaye Gambia tey mu ngi mel ni élection bi ëllëg laa ci Saliou billahi you know la yàlla la ko taxawa jóg leen fi mu ne yàlla la ko taxawa dëgg la de waaw alaay Saliou billahi te xale yi man li ma dee wax lan mooy the end result of an election yaa ngi ko wax fii ida ñu taana Barrow ñu continuer moom o ñu am ko keneen koo xam ne kooku dañoo alaaji Saliou it all boil down to one man waaye naka di ko olof de waxee nañ leen si demee ak xel nañ leen si demee ak tey alaaji Saliou loolu mooy njëkka nit ñi ku nekk am nga sa right ku nekk mun ngaa taxawal ku nekk bugga ngaa taxawal parti bu nekk mu ngi fi ku nekk waaye nañu ànd ak xel ak tey ak dal suñ defee loolu mooy yi nga wax ni jaama ji dina ñooy waaye come back to quickly li nga wax ni opposition si dëgga ñun ku nekk dang dee am sa stratégie ñun am nañ mbootaay yi nga xam ne sosoon nañ leen te ko bàyyi xel ci gannaaw ñu déggoon nga ñu fii jaar nañ fii Eji radio waxtaan nañ ak askan bi and so on ñun suñ maas gi dëgg la am na mbootaay yi nga xam ne suñ liggéey mooy rek lu ñoo mën a indi opposition si together waaye Alaaji Saliou is all boiled down to yan opposition tamit party ñoo fi nekka one party we were looking at was xam nga what would be the UDP stance understand nga léegi gis nañ ko loolu baaxoon na ñu gis ko ñu xam ko léegi after this where are we heading mooy ne rek political parties yi léegi ñoom itam ku nekk di nga war a jël sa matuwaay ñeneen itam movement si dinañ fi nekk war a jël seen matuwaay this is very important this is our next step sànq maa ngi si doon waxtaan ak suñu few colleagues ñun amoon nañ interim bodies yoo xam ne dañ leen tegoon waxtaan nañ ba am waaye mënuñoo na move bu baax because this issue especially on the UDP thing it also has a weight but again Alaaji Saliou mooy li ma wax ni foog nit ki tamit sooy develop strategy da ngaa develop strategy A strategy B C so fi mu nekk nii ñun gis nañ stance bi gis nañ loolu waaye duñ ko fa xaar our main goal now buñ ko faate so ñoo discuss opposition si however disintegrated that we are niñ jaxasooyee ak loolu buñ faate ne suñ main goal is President Adama Barrow loolu moo gën a am solo pour ñun ñi nga xam ne ñu ngi si opposition camp bi foofu nag comme ni ñoo waxtaanee nii buñ ko di faate na Gambien si yëpp xam loolu ne ki nga xam ne joxoon nañ ko depuis ba mu political social reforms legal reforms civil service reforms understand nga security sector reforms all these things yoo xam ne is all flat tey Gambia loolu moo tax ñun understand nga buñ war a bàyyi xel su loolu waaye ñun opposition neen Saliou dëgga opposition bi also must reform loolu mooy di reality fi mu nekk nii opposition yi nañoo war a defaroo politique bi fi nekk Saliou baaxut it's not since 1960 the political culture has to change maa yemagum foofu yaa ngi bëgg a laajte sax ndeysaan jërëjëf Assan yaa ngi wax lu am solo ne opposition bi definitely fu jaar reform su fekkee ne bugga neen fee génne président Adama Barrow xam naa ne yow yaa ngi def jéego yu bari tey ñun ñu war neen la see gërëm di te yow itamit tooguloo rek di seetaan political terrain bi ni moo demee te defloo si dara yéen a ngi jéem pour seen nax ngeen na indee political parties yëpp ak movements yëpp ak alliances yëpp loolu ñu ngi ko rafetlu bu baax Assan waaye Assan li nga xam ne mooy li xew bu yaagut si UDP nga xam ne UDP daanaka xaaj na du ñàkk a taalib as time goes on dina sampa parti boppam gis nga resignation si nga xam ne mooy li xew ñu bari ñu ngi bàyyi UDP di dem saaga ndey yi fële ñu ngi ko dégg di ko ñaawlu nag bu baax a baax ñi saaga ñoom dañ leen war a tegee boor te saaga kenn waru koo déglu nit ku ñëw am sañ-sañi jàmbaar yaa ak reewaande gu jar ni da ngay record di saaga kooku kenn waratu koo déglu kooku dañ ko war a marginalize forever li des te dundaam waaye nag Assan lii di xew UDP dafa mel ne fa discourage ñu bari ba tax ñu bari doon leen di xalaat ne bu dara desul lu toog di waxtaan mbiri coalition mbir mi du yomba te mun naa am sax duñ am coalition bi ñu gënal coalition bi nga xam ne moo fee mun a génnee Adama Barrow ma bëgg a xam rek lan mooy sa gis-gis si ñuy xalaatee nii dégga si sa statement boobu
Alaaji Saliou lu interesting mooy ami waaye delloowaat balaa ñoo gën a tontu ndax xale yi xam ne all this politics that we are talking about lu ñoo wax fii tey Alaaji Saliou luñ bara bàyyi xel la man léegi moo tax suma waxtaan lu bari danga ko dee tënka yépp ci affaire yi benn nit ki nga xam ne moom moo ñu war a jiite ñu invest is an executive power that has to be vested in one person mu amee doole yi daaxeegeeg sampa beeg jubanti def lu nekk kooku moo jara xool moo tax xale yi nekk ci Facebook bi di yiru di Alaaji Saliou li ñu gën a sonal suñ politics I forgot to say this mooy li ñoo ooyee di blind loyalist support loolu daf ñu sonal trop it comes loolu moo dee breed dictatorship mooy blind loyalist support mooy nga jël nit rek yow xamuloo benn baax na bon na rek man dama ko support Alaaji Saliou net xale yi bàyyi xel li lu baax de man di maa wax du yow ak keneen de waaye xale yi nekk ëllëg pour ñu fin dafa disturb suñ politics loolu moo fi daloon ñoom Yaya Jammeh daloon na ñoom Jawara African politics dafa dangerous trop Saliou moo tax bëgguma xale yi tey mistake boobu daf ñu xont li tax ma wax la loolu dinaa ñëw sa question bi de Alaaji Saliou fu ñu war a bàyyi xel la ñun yëpp fu ñoo jublu yëpp tey ndax Saliou Ndiaye mooy nekk président comme December 2026 ndax oncle Ousseynou la wala Baro la also foofu la ñoo jublu waaye ñu bàyyi xel ne ndenka bi kiñ ko dox lan values la war a am ak yan criteria ñun doomu aadama moom lañ war di xool si njiit sallallahu alayhi wa sallam lan lañ ko daan tagee Muhammad Amin Omar Al Farouk yii xam nga dafa am nit gis nga beyond leadership Alaaji Saliou is about trusteeship but in the heart of trusteeship mooy lu ñoo ooyee character leadership by character loolu dafa am solo trop ñu bari nag dañoo bëgg a nguur xam nga doo mun ngaa poor judgment poor living nakaati character vision direction dafa am yu bari si lum tënku but ñëwal back to what you are saying te man xale yi foofu laa bëgg a ëllëg Gambian si ñu bàyyi suñ xel bu baax xale yi du ne Alaaji Saliou moo ma neex rek ñoo fi neexoon rek wala ñoo bokkal lii wala Alaaji Saliou understand nga ñoo bokk gox ñoo bokk koñ Alaaji Saliou wala Alaaji Saliou moo nekk si taranga man Alaaji Saliou waruma koo yeexal tarangam because ñun ñoo fa nekkoon démba dafa garaaw trop Alaaji Saliou because nguur gi ngay ut noonu si kaw dafa am solo trop pour xale yi bàyyi si xel man suñ mbootaay buñ jógal is based on ethical politics dama joon exemple an anecdote Ousmane Sonko du ne dafa rafet du ne moo fi ëppa jëmma moo fi ëppa dara Ousmane Sonko ethics moom la gars yi jël because ñu mel la ñu jël ko oo ko ñëw ne ko ñëwal nga jiite ñu waaye daf ko based on ethics selfless leadership not selfish leadership selfless xam nga dama dee wax di 3 S's politics dafa am si yu bari yum tënku te xale yi nag foog ñu jàngal leen si loolu man advocate la political advocate but the thing is xale yi dafa am luñ leen a yaatal ñuy gis Alaaji Saliou foog ngay nit ñi ñuy gis kan la ñoo taana ndax Saliou lañ bugg a taana ndax Fadia lañ bugg a taana ndax Assane ndax Dudu ndax keneen waaye ki ñoo taana ndax mu ngee dox bi ndax mu ngi ko faa nekkal mu ngi ko faa xaar ndax ki ñoo taana ndax boppam rek la dee gis yëpp dafa am solo. Well, back to it, back to what you were asking about the UDP thing or about the 2020 election. UDP, Lifa Flair, at the end of the day, they have Mr. Dabo as their candidate. That's like Mom Tech. We are not ruling out anything, but the angels in Matuai, while you need to lower some standards. Flag bearer. But then they fight also that the standard bearer, the exemplary leadership that this country needs, a leader that can help us reconcile this country, it has to be aura, trusted. Leadership, Alaaji Saliou, that's based on trusteeship, stewardship, and being custodian of the legacies. Yow da nga nekk koo xam ne Alaaji Saliou character dafa important trop. Ethics is very important. Xale yi ñoo ëllëg wallahi maa ngi leen a ñaan képp kuy dugg si politics ëllëg na nga ethical gis nga Sénégal tey loolu la ñu gaay rawee tey ñu ngi wax soo waxee Jomaay nga wax Sonko Sonko gisul boppam rek
munoon naa nekk su bokkoon ne moom président rek la bugg a nekk tey moom rek Macky Sall daf ko ne nañ partere kaat si yëpp ñu startup mu ne ko déedéet lii du man jël ne diw noonu la xam nga dafa am gis nga trusted leadership dafa am yenn yi nga xam ne foog ñu bil ko suñ society ñun ñu ngi koo neglect waaye ñun luñ after rek mooy Saliou bu mun a solu nii wala moo mun a def nii kooku moo ma war a nekkal président because ñoom ñoo bokkal lii wala ñun ñoo daan defar lii loolu mooy ñu sonal tomorrow te xale yi loolu mu ngi leen a sonal to be honest lii mooy gis nga dama la wax rek am referencing Sénégal so referencing even in Burkina Faso. Who was Thomas Sankara? What did Thomas Sankara name Burkina Nakati Upper Volta? The land of the upright people. This na lolo ta this boy Kinyoni. There was a legacy Alaji Saliou. Not a mom gis na lolo ne understand nga. Even if he's a military man, munuta ñew di squander di def lu ko neex. Because dafa bàyyi xel si legacy bu fa Sankara bàyyi. Sankara was a body ko xamne dang ko jox fi moto yi mu ne la tegal fi nañ duga taxi minister duga len ci boss yi understand nga it is about selfless service not ne man ma buga nekkal li rek suma ko nekkut xam nga li ma la wax ni gisatuma dara you know li mo dal su ñena politicians yi so in reality nit ñi nañ bàyyi xel bu len gis naan waaw ñu ne time mi magira wala yu yépp amul solo Alhaji Saliou is the person ethical enough. Is the person trusted enough? Mota manela ñun opposition bi sax we have to reform our politics. Come back to it. Alhaji Saliou ñun politique yi tegal sabar la Alhaji Saliou ñu la korayal topal la jigéen understand nga lifini lekkat diwul lifin loolu mooy ñun suñ politique be kañ we are not even solving our problems ñun daal moom nañ koral sabar naka sabara Alhaji Saliou muy jayahu muy solagu woyi fii waramba yi Alhaji Saliou dama doy waar non dama yërëm suma réew bro dama yërëm suma réew xale yi nag buñ réer bu leen kenn réeral ndeysaan go ahead ndeysaan Assane dafa mel ni suñ seetee suñ politics dafa mel ni Gambian yi den sonna si the politics of personality dafa mel ni Gambian si den bëgg ñu move away from the politics of personality ñu move to the politics of collective leadership instead of benn person rek ma bëgg a xam rek lan mooy sa gis-gis su lii again loolu moo lu baax la te man ñun loolu la ñoo ñaan waaye ba léegi daf ñu xont Alhaji Saliou li ma la wax ni lu ñoo ooyee blind loyalist tey soo gis nga li dee dal political parties yi most of them ak these political leaders dañoo am blind supporters yoo xam ne understand nga lu ñu wax suñ ne de dem leen daan si géej gi gars yi dem naan si géej gi man wax naa leen ma ne voters yi suñ amee lu ñoo suñ ko ñun yëpp voters yi as all let them always be thinking about what they call common sense and good judgment Alhaji Saliou ma wax la benn anecdote ndeysaan am naa benn dina xam li Omar Bun Jeng Oustaz di late dafa musoon a waare benn waare bakaw duma ko musa faate dafa musoon a waare benn waare ndeysaan mu ne nit taalube ak sëriñam mu ne taalube ak num buga sëriñam di ko toppa bi jiitoo taalube bi te sëriñ bi mooy ki nga xam ne mooy li taalube bi gars yi di dem si yoon te fekk ñu gis pax kamba that is a gota mu ne sëriñ bi di war a dem di dugga si gota bi mu ne taalube bi am na gots pour wax ko ne pax moo nekk fale nale mu ne waaye su sëriñ bi insisté pour wan la about blind loyalist rek sëriñ bi insiste ba nga xam ne dafa dem mu dugga si pax mi mu ne taalube bi li mu war a def mooy rek su sëriñ bi dugalee mu ne na taalube bi dem yóotu ko dugalal ko loxo jëlme ko xaral ma xëccala pour nga génna mu ne waaye su sëriñ gi bañee mu ne na taalube bi jàlla gox pax bi mu dem pour wax la ñun blind loyalist lañ am fii loolu dafa nekk si suñ political culture gis nga Alhaji Saliou dama ko gis soo taxawee de nekk a leader di nga am blind loyalist yoo xam ne dañ la dee wóor to the core lii reveal nañ ko understand nga si yeneen parti si du APRC du UDP du yeneen waaw anyway daal léegi li ma bëgg a wax rek mooy dafa am lu ñu sonal gis nga ñi la dee def dictatorship fii ñi la dee dar o ñi la dee lifin comme blind loyalist yi loolu mooy li nga xam ne politics boobu war nañ koo bàyyi xel bu baax loolu laa doon wax ci gàttal mooy ne leader da nga ko bëgg a ba love ko you can love your leaders but doesn't mean ne when the leader is going wrong
understand nga you still have to love him to the wrong su duggee si pax yootu ko loxo su bugut a génn romba ko nga dem Gambia nag in general what I want is that li ma lifin mooy try to advocate mooy nañ leen ñu try ñu am good common sense and judgment ne Alaaji Saliu mun na lii am na caractère bi am na good judgment li ma bëgg a wax mooy rek ñun suñ politics nañ bàyyi yooyu yëpp si political culture la dañ si war a génna let's make it a politics of solutions not only rek xam nga man gis naa suma leader moom rek laa gis nañ gis dëkk bi force Alaaji Saliu dëkk bi lim soxla mooy li ma laa wax ni the character of politicians the character of persons who has to come and reconcile us dëkk bi dafa laajte lu bari waaw affaire yi UDP saaga bi nag mooy liñ doon wax nii rek it is something that happened we've seen it understand nga li ma wax nii so comme liñ wax la man dama ne opposition bi yëpp dañ war a reform not only UDP they have their internal thing gis nañ fa kabudu issues understand nga gis nañ fa also the Ousainou Darboe stance mooy li ma la doon wax di 3 S's ñun gis nañ di talib issues yëpp ñëw na lifin la why they have to look at themselves not only UDP but again us also remember majority of Gambians 45% of Gambians they don't belong to parties so ñooñu tomorrow will be a deciding factor so man moo tax bi ma gisee the politics within the UDP suñ buggee defense boobu ak only the politics within the NPP then Gambians yi then bugg ñoo gis yoon moo tax ma ne leen su dee loolu la let's look for the third force the third option bi nga xam ne ëllëg moom mooy ñoo mun a yóbbu kanam mu génnee ñu si façon yi politique buñ nekka politique bi dañ ko reduce to lan head la wala dañ ko reduce to something else loo xam ne mu ñoo disturb so loolu war nañoo try ñun ñu génne ko suñ boppa si situation boobu noonu moom laay wax ni the reform of politics nañ change the political culture is difficult soo waxee nit ñi dañ laa ne ñun nii la ñoo dundee loolu nag moo métti te loolu dañ fi war a génn otherwise ëllëg leader bi nga fee teg da nga koo bàyyi si culture yooyu noonu rek culture bi mooy lan leader bi comme li Barrow de wax la rek lu la neex nga ñëw waxeet understand nga dem sa yoon lu la neex understand nga politique bi xam nga man kii laa faral wala ma def square peg round holes understand nga empty barrel si bari di xale yi dañoo nekk di réer rek dañoo foog ne politics bi amut integrity moom laa wax ni ma ne la politics bi ñun suñ ko élevé comme Sénégal dafa buñ toog di ko wax ne mënuñ ko kilifa dafa war a am ethics da nga war a am caractère da nga war a am koo xam ne doo laal doo def li nga xam ne jaarut yoon kilifa da nga am baat ñëpp déggal la because remember suñ dëkk bi tamit foog ñu free ko from all these foreign elements but because kilifteef moo amut fii fi mu nekk nii moo tax ma ne la reform si yëpp dafa flat. Next question, go ahead. Ndeysaan daw na yaram torop kilifteef moo amut si jamono yi loolu nekk na lu daw yaram ba nga xam ne ndeysaan maa ngi waxtaane benn kilifa mu ne ma lim gis Gambia dafa ragallu ndite xale yi mu ne ma fit bin am ak ñeme gi ñeme nga xam ne léegi da ngay mere nit saaga ko wala nga fay nit wala ut ko ku la ko saagal ba pare xale yi duñ ragal di saaga ay kilifa diina ay kilifa aada di saaga ay political leaders yoo xam ne mut neen la bàyyi wala ñu mut la maam bi ñeme is very very foreign to who we are as Gambians te lii ragal lu na torop waaye nag Assane wax nga wax yu am solo tamit jëmale ko si pour sunoo jiital ñu jiital koo xam ne kii njiit dëgg la loolu nekk na lu am solo fi mu nekk ma dal di ñëw rek si AG panel si dal di ko tàmbale si Bura Diba Bura lan mooy sa jàngat si li Assane wax ak ban laajte nga ko amal. Alaaji Saliou jërëjëf di nuyuwaat Assane ma ne ko nuyu nañ ko bu baax ngeen ko mat ko igi radio fii Assane li wax Alaaji Saliou dëgg la waaye Alaaji Assane dafa am lu nga xam ne dafa xew Gambia comme am na part bu nga xam ne laal na fa loolu moom mooy yeneen opposition si parti islamique so active to that extent soo gisee affaire yëpp mu nekk between UDP NPP so ana yeneen opposition si lan la gay nekk di def pour indi attention because change fu mu dee dooree mooy minority bi ñoo dee gis li majority bi gisul ñu try ba convince majority bi ba convince ñeneen majority bi den change mun a am change si àdduna bi yëpp loolu la dee commencé waaye dafa mel ni ñun Gambia so really yeneen opposition si dañ toog li si ëpp di noppi rek di seetaan so loolu moo nekk di confuse xale yi ba nga xam ne xale yi dafa mel ni policy and programme duñ si waxtaan parce que noonu attaque bi day bari so yow lan nga fanaan ndax loolu moom mooy fault li tax
opposition si ñeneen ñi active wuñ to that extent. Well, I don't say that active wing because mom lay wax ni jéego yi ñoo jël si mooy li nga xam ne xam nga dañ ñun mooy li ma wax ni gis nga Gambian itself ñun Gambian si dañu war a inculcate discipline. Aliya waxoon naa si Alaaji Saliou ne ko gis nga dëkk bi mu nekk Sweden ndeysaan maa ngi doon wax ak benn kilifa bu mag ku dëkkoon foofu for years. In fact, I'll take this opportunity, Mr. Koro Sala. Gis nga Alaaji Saliou ñun duñ dee ñëw rek waxantu ni rek we research. Gis nga Gambia dañ manqué discipline. In the self of discipline ci kaw leena even within our politics mooy gis nga Saliou yu mu doon wax ni ay saaga ay mag ak yi am na yenn dëkk yoo xam ne they are cultured ñun Gambia dañ war a demaat back to basics. Jàngal xale yi lan mooy culture nekkul culture pour ne cosaan fii laa cosaanoo also déedéet lan mooy nuyu mag lan mooy saaga mag before ñun ñëpp dañ daan jaar si loolu but back to your question te loolu du bura loolu mooy li nga xam ne dañ ko manqué fii trop dëgg ñun dañ war a gis nga leadership buy ñëw ëllëg da nga war a educate the mindset not leadership boo xam ne da ngay ñëw like you know what give them fish it's only about teach them how to fish. Gambia lim soxla dafa garaaw de because soo dëkkee fii nga xam li fi nekk nit ñi dañ ñëw depend si yow bi nga xam ne understand nga moom lay wax nii te ñeneen ñi that sense of dependency loolu lañ war a daxa as a leader yooyu yëpp parce que dem nañ bi nga xam ne tey ok yaa ngi wax naa wax li tax nga war two parties ñu foog ne ñoom ñoo fi nekk rek bura coow bi yëpp dañ koo def noonu waaye Gambian si tamit dofuñ because Gambian si mooy li nga wax noonu li nga laajte what will come next loolu dafa war a defaru li moo ñëwee in Gambian politics between 2021 to 2025 now, there are a lot of movements that are registered or unregistered. But again, there are a lot of political parties that are coming. Some of them you can say 0% or whatever. Man, you yet counting. It's all about how are we now going to set up and drive ourselves. But I always repeat, Bura Moine, a week in politics is a very long time. Gambian si ñu ngi behave mel ni polo elek mooy lifin bi yooyu yëpp jaru ko fi li Saliou doon wax saage bi xaste bi yooyu yëpp let's work on our standards. How do we elevate our politics? Ndax baro dañ lower the bar so low. So léegi ku nekk na di nga gis dama bugg a taxaw dama bugg a def nii loolu is normal but opposition bi to your question their activity ñun si loolu la ñoo dox si ñu ngi door di discourse fi mu nekk nii we will try to start right up. Try to start, understand, create the venues and also start to see what representatives from various parties. Well, that's not even say, okay, I'm party women need 2016. Guy jogo nenjel tankay why jogo tay listen me 1 year ago. No. Lu nek dafa them gradual with their time. UDP and PP ñoy dañ tok ne rek always flow bi def war. Xam nga ñom liñ fokk ci Gambian politics moy the more ñom ñaan ñuy hulo fi the more they will be recognized as the xam nga opposition and the ruling party. Lolu mu ngi it's a this thing because mu ngi ni tay look at what is the state of UDP. Ki mu ko wax it may cause even a fragmentation. Gis nga li ma wax ni so moo tax nekkul ne every time da nga war a génn ak xam nga param yi ñu foog ne loolu la because loolu moo leen set UDP man pour man sax dañ teel a génn ne ñu ngi def this flag bearership or whatever. Take your time and Mr. Dabo, I said it before, you have 3 S's that will come to follow you, the savvy person and the self-centered politician. So what now has been revealed within the UDP is courage. Ñun Gambian si nga xam ne ñoo toog si biti foog ne because gis nañ UDP mu ngi jaxasoo coow baa fa bari so ñun Gambian si mënuñoo change no moo tax mu ne la the third option is coming. We will wake up all these political parties all leen ñoom ñëpp xam nañ seen watuwaay ñëw toog ak waxtaan ak ñoom te lii du ne damay ñëw pour lii ak la déedéet dañ koo teg si njëkk ak taranga ne leen léegi ñu ngi nii réew mi fii la tollu. If the time comes even to negotiate with UDP, talk to them. Somehow, we may end up being within a 3-horse race. In the sense that we have seen it here. Go back to 2016. Who was there? Mama Kande was there. The other one, Moynihan coalition B, and then Yaya Jammeh. And who came in? The coalition. So that means that even UDP, like Dudu used to say, they sit on their 20-25% because politics, we know what is going on.
soo liiree Alaaji S Dabo mu leen ko wax yéen xam nga li ma wax ni politics nekkul ne ñi la saanil démba ñoo lay war a saanil tey bu da ngaa nax sa boppa moo tax ma ne xale yi ñu nekk ci Facebook bi di bàyyi xel seen bu baax a baax a baax Alaaji Saliou we have dived deep into this politics to know Gambians mindset gis nga tey ñu bari wax naa ko Barrow li mu doon claim mooy to have a rematch between him and Dabo so gis nga yooyu yëpp sóoraale nañ ko si what is this ñun duñ ñëw rek balaa ñëw toog fii dinañ wax ak kilifa yoo xam ne ñii ñu ngi si politics ñii ñu ngi si bitim réew understand nga dinañ waxtaan ñoom yëpp ñu xam te afa am lu benn wax benn sin kii nakaati soirée mu ngi koo waat bun taw daal gis nga in politics ñi nga xam ne dañ dee ragal heavy lifting politics dafa metti in Africa de dafa metti trop gis nga ñoom Ousmane Sonko ñoom Jomaay di heavy lifting gom liñ gom seen yàlla gom ni lii la ku ñu si fekk fine moo tax xale yi trust moo dox between ñoom ak xale yi Ousmane Sonko soo gisee tey du nelaw because trust boobu daf ko wéeranteku so ñun suñ politiciens yi ñun niñ dee xelaatee mooy rek waaye dama bëgg a win election dama bëgg a living you don't even have the values loo xam ne tey lan mooy exemplary leadership lan nga mën a génnee xale yi how to win back our resources so bura léegi pour wax la rek ci suñ opposition si ñu ngee jël jeego dinañ ko jël there is too much time buñ wax ne all this thing even within the next 3 months politics even the next 2-3 weeks dara mun naa xewaat ñu ne xëy na ñun Alaaji Saliou sax lañ am moo ñoo jiite waaye Alaaji Saliou boobu mun nañ koo am within the next 2-3 weeks mun naa nekk within the next 3 months so it's all about dynamics it's not about because ñu def nañ tey rek ñun itam dañ war a def ñëw mu naka politics of ambiance lii moo sonal politics of UDP and LDP wax dëgg Assane wax dëgg Assane fi mu nekk ñu daal di may Jibril Fadia moom itam am na lu mu bugg a laajte Iliman Jallow fi Baboucarr Mbodjang fi suñ chairman go ahead Jibril. waaw jërëjëf Alaaji Saliou di leen nuyu di nuyu déglukat yi yëpp di nuyu Baboucarr Mbodj mu ngi fi Bradiba Iliman Jallow di leen nuyu yéen ñëpp macha allah waaw waaye definitely kontaan naa trop si suma boss lim dellu si waat Assan Martin moom du taay mukk te musuñ koo laaj yow lan moo la ci nekkal waaye Assan affaire bi ni ko gaay waxee yéen coalition bi yéen ñi bëgg a coalition pour indiwaat affaire yi nekkoo bi benn bi fraction bi bari na comme ni ko Alaaji Saliou waxee balaa ngaa dugga si wane ne ñun jaama lañ bëgga si dëkk bi bu fekkee ne président Adama Barrow mu ngi wax ne élection bi do or die la opposition bi tam ñu ngi make the same remarks waaw ndax what do you think is going to happen buñ declare kenn ne kooku moo win ndax ñeneen ñi dañu war a succumb to the victory of one ñu celebrate ko ndax nag dañu war a stand ne déedéet dafa war a am because président Adama Barrow romba na 2 term ñi wax loolu te anticipate naan ñun duñ ko nangu ndax élection bi sàcca la waaye IEC declare ne président Adama Barrow moo win yow aftermath yow lan mooy sa take on that. Jibril naga ga UDP ñoo lay wax ne suñu ne su Barrow daga su Dabo daanoo rek ñu ne dañ sàcc élection bi parti yow foofu nga waxe yéen anyway am na li very important thing the free fair election issue te li nga wax la man ñu ngi defar plans duñ dee nëbbu man wax naa ko and I talk to the youths pour ñu pare IEC probably we will have a peaceful assembly or this thing to make sure IEC be reform itself te dinañ ci waxtaan ak political parties yu bari su fekkee ne jar na pour ñu génn IEC they have to change their state na gaay xam ne an iota of biasness an iota of biasness is not going to be tolerated. Fair registration process. Motagai this thing with the UDP, the guy again said you have a ID card segini. But to your point, Fadia, which is definitely how are we expecting to make sure election results are definitely accepted and we move forward. Lolo dafa am solo. Elections dafa am pour jaar si yoon. Degala. Li xewoon affaire yi previously registration si yooyu moo tax ma ne IEC dañu war a jël seen matuwaay tey nit ñu ngi génn di demonstrate against the judiciary ñu ngi génn di demonstrate against this thing waaye na opposition party pare tamit ne
dañ tollu foo xam ne dafa garaaw torop Jibril di nga wax noonu pour ñu tënk dëkk bi si yoon foog ñu génn ñu wax IEC bi ne doo fi yéenay di xaar ne ay 6 months pour registration tegal yëpp ci yoon soo tegee yëpp si yoon Jibril su ma daaneel na ma mu win ñu ne Jibril moo win su Assan winee ñu tegu ne Assan moo win ñun loolu rek lañ soxluñ dara loo xam ne dañoo ñëw naan du oo daay la comme yi nga wax nii gis nga loolu yëpp président Barrow mu ngi provoque like I just say like back to brass point ñoom ñu ngi sànni wante et fii kii li fi la bitik fële kale lale la you know the polarization Alhaji Saliu in our politics between UDP and NPP moo tax ma ne leen the two parties are not leaders man normally dama ko dee wax mooy seen candidature I don't endorse parties seen candidature bi is a problem for us. President Barrow should be the macho naka lañ ko dee the bigger person nga seet sa kaddu nga seega sa kaddu balaa ngaa wax ne man dañoo dem élection do or die yow soo fi waxee loolu mbedda bi mu ne do or die contre bi dina mën a dem Jibril du mën a dem mooy li nga wax noonu jaama ji ñun duñ seetaan loolu soo gisee some of us mënuñoo affiliate with political parties Alhaji Saliu this is the reason man I work closely with Doy I work closely before with UDP ak ñoom Mama Kandeh and I still maintain my independence because ëllëg dafa important trop am na yenn parti yoo xam ne soo fa duggee ok tey ñun man ma nekk si benn parti léegi c'est ma nekk si NPP su ma njiit mi mu ne du woo daay la so that assume ne man totally understand nga I have to because su ma jógee naan ko criticize ne ko li du woo daay moom laa wax ni the blind loyalist thing becomes again Gambian si dañ war a bàyyi xel ne we have to move out of this kind of politics su ma laa toppa as a njiit ma toppal ak xel bu ma la toppee ak xol ñun dañ am this blind loyalism in our politics lii is very dangerous gis nga Sénégal tey dama jox exemple because ñu ne ñi foog ñu mun a reference nekkut ne dañ topp Ousmane Sonko si lifin si njub ci ethics si good judgment am Alhaji Saliu gis nga ji dëgga ba moo métti yaa ngi fa dangaa am track records ba moo neex yaa ngi fa waaye am na ñoo xam ne tey ba moo métti kenn gisu leen waaye tey ñooñu ñooy gën a naan la Saliu yow toogal fa de rek yow xam nga li ma laa wax nii ñun ñoo la mun a yóbbu understand nga but back to my brother's point do or die yi yëpp slogan la rek wax la rek Jibril you and I know fii Gambia nekkul ne only two political parties ñoom moom réew mii nii Gambian si ñu bari ñu ngi fi majority ñu ngi fi whether in our security forces and everything borom kaddu yi tamit ñu ngi fi ñu nga xam ne tamit suñ waxee dëgg rek mooy tax ñu wax man ñoo ma fii man wax naa ko fii ñoo ma fii pour Alhaji Saliu man bàyyuma comme li ma la wax ni suma bokka wala suma famille mu nekk si teranga bi duma ko wax dëgg fii gis nañ loolu wala astanga li ma ni foog ñu gifinante ñu ñoo mën a àndee foog ñu waxante dëgg mooy sampal réew mi kanam IEC bi Fadia dina def yoon su defut yoon moom lay wax ni Gambian si ba wax na xam ne man I said it there will be more peaceful assembly on issues to come because Gambian si dañ need pour tënka seen réew ci kanam but in short sorry Fadia for the long one. jërëjëf Assan fi mu nekk ñu dal di dem si Iliman Diallo Iliman ban laajte nga amal Assan Martin. asalaamaaleykum Alhaji Saliu maa ngi laa nuyu Jibril Fadia nuyu Bradiba kontaan trop si ma na join programme bi despite ne maa ngi nekk si trafic bi nag waaye maa ngi doon déglu kenn li I hope ne tamit yàlla maa dégg bu baax. laa dégg loud and clear. Alhaji Saliu maa ngi doon clear ok that's very good jërëjëf. Assan laa bëgg a njëkkee Alhaji Saliu Assan man dama am respect si Assan Assan lu moo def lu mun a def bari mun ko taxaw si réew ne ñëpp nga bëgg a boole ñu nekk benn Assan lu moo call for képp koo xam ne nekk nga genuine Gambian war nga koo déglu war nga koo jox noppa léegi lu moo oote lu am solo la jox naa ko respect am na respect bu mag a mag si moom suma question nag leena la Alhaji Saliu mooy ne yëfi UDP ñun dañu yaree ne soo buggee def dara da ngaa dem waxtaan sa kilifa nga déglu opinion am su fekkee ne waxtaan nga sa kilifa mu d'accord si yow loo bugga su boobaa si nga mun a dem def loo bugg a def
waaye doo waxtaan ak sa kilifa nga dégg ne moom pare na pour loo bugga moom la bugga yéen ngeen d'accord ne moom su buggee loo leen bugga yéen doo leen dem pour xëccoo ak moom. waaw soo man dama gisee wax xam ne moo bëggoon a am diggante Talib ak tiimam bi waaye nag sant yàlla oncle Ousseynou nekk koo xam ne ku am xel koo xam ne wax dëggaane yàlla man mu ngoog somee Assan rek mu daal di tontu foofu Ilimaan dina baax Assan Ilimaan mu ngi doon laajte li mu doon wax mooy ne xale da nga war a dégg kilifa maanaam Talib dafa waroon a waxtaan Ousseynou bala moo dem di dugal application am bi di resign sax lan moo si sa gis-gis Assan. well dëgg la foofu dafa fault trop bàyyi xel ne li gaay doon wax du moom la du aspirants before ñoom Yankuba ak ñeneen liñ doon wax mooy ñu ne su oncle Ousseynou buggee ba Ousseynou su buggee ñoom daal wax nañ ne duñ bugal loolu Talib waroon na cee bàyyi xelam bu baax a baax foofu la defee mistake tamit it could also be something different though that is what it is, it's politics. Why waroon naa bàyyi xelam bu baax because tey ba moo dem pour resign to the district demoon na mu toog waxtaan Alhaji Ousseynou yaa ngi gis xam nga to be honest Alhaji Saliou Talib he has a lot of future in his hand dafa yàkkamti loolu li tax ma amee political misplaced priorities moo ko amee to be honest Talib he was elected 2018 2023 we stand for his re-elections. To be honest waroon naa bàyyi xelam bu baax si politics et puis mu xam lan moo nekk si UDP not ne rek nga yaa ngi fa nekk rek xam nga lu fa nekk yow xam nga ne there is a politics within the UDP ni mu fa toogee xam nga lan mooy the nucleus of the UDP the modus operandi within UDP what is around Mr. Dabo dem ngeen ba ngeen xam ne yéen young ones yéen a ngi wax ne su Dabo buggee ñun duñ bugaat foofu noonu waroon nga tey lu bëri like I say it's not about this thing lii du about him alone Alhaji Saliou ñun suñ xale yi tey dañ yàkkamti li benn doon wax la rek we normally don't do the heavy lifting gis nga politics da nga war a build the political foundations Talib loolu la waroon a def within the UDP not ne rek dama soxla lii rek su ma ko amul te nii déedéet build that political foundation that trust dafa important trop in his political career dama wax rek not only Talib but there will be a lot of future man tey maa ngi gis future leaders yoo xam ne ñeneen ñi si ay nakati galala wala ñeneen there are a lot of young people who wants to come into politics like Saliou loolu man may am di got ma ne la every month sax soo ma ooyam sax dinaa ñëw toog because xale yu bëri si Facebook bi dama like Saliou because dafa solu nii wala Saliou nii laa defee not about Talib ñeneen ñi dama like Ba Ousseynou because ñun ñoo fi nekk moo ñu suñu leader and so on wala man dama like Barrow because Barrow moo fi nekk moo ma jox lii so man xam nga li ma this blind loyalism is very dangerous within Gambian politics loolu moo fi mystify on certain leaders am na leaders yoo xam ne tey within parties waaye again li ma bëgg a wax rek mooy foofu was one of the biggest errors for Talib because loolu moo ko cost this issue tey. So now, what is going to be within his position within the UDP? yaa ngi gis so ñeneen ñi ñu ngi toog ñeneen kam si ñu ngi toog di la xool yow itam léegi lan ngay mun a dem def he has a future in his hands. Assan ndegem ñi ngay waxtaanee Talib bon xaaral ñu use opportunity bi nii bin invité MC Cham Junior ñu ngi fi raise benn point foo naa Dudu Ndaw moo ko raise ne yow yaa wax ne Talib political career am finish na so MC Cham am neneen num ko gisee ndax di nga mun a use this medium pour respond to that ndax foog nga ne Talib political career am dafa jeex or this is just the beginning. No, this is not political career is on the line. That is what it is. It's not when you file legal binda at you know, journalists binda and so on and so forth. His next move can be detrimental to his political listing, and it's going to be very difficult because Talib, pour la force of young went on MC Cham. This na buguma dem personal, but again, let me just advise him.
MC Cham's appointment within the KMC is a disservice to the KMC. MC Cham is an empty barrel boo xam ne rek xam nga li ma wax ni in politics not ne rek dama rifinde dama bëgg a wax it's a disservice yow yaa ngi ko jox nominated member gis nga li lay tax ñun ñu ngi blame Barrow for appointing Dusano and the others as president. And I just tell you, how sensitive is it for somebody to be a nominated member, a nominated councillor boo xam ne within the council business within KMC koo xam ne mënut a write policy mënut a orient policy. You know, you just empty barrel rek repeat rek Kande State House Dabo State House you do dama sorry rek gis nga loolu du policy du ne politics coow la to that point dama bëgg a wax rek pour nit ñi gis nga léegi Talib ndax mun naa blame the Dusano appointment within Adama Barrow. It was a lapse of judgment on him. Know how sensitive the business this thing it is within KMC. Kooku soo ko laajee tey demal nga laaj ko ana lan nga depuis nga toog foofu ana lan nga mun a defal business community bi ana ban policy. So man kooku waruma toog fii di waste suma time moom laa dee wax gis nga yéen a ñi moo tax man du ma dee bëgg a di man dama ñëw pour educate in the sense ne rek yooyu moo fi lifin that is his appointment is loolu laa musoon na wax Dusano it's a disservice because KMC amuñ dara lu ñoo njëriñu si kooku appointment am as a nominated member. Look at President Adama Barrow mu dem jël ñaari nominated member oo ñetta def leen si parlement boo xam ne ñooñu ana seen njëriñ. Have they ever bring any laws legislative things within the parliament? Alaaji Saliu ban façon yi country lañ nekka yow nga ne da nga bugg a change yow yaa ngi def li President Barrow di def. It's a lapse of judgment under his part. Do a consultant ñu wax la ne Alaaji Saliu de moom moo mun a def façon yi liggéey bii nii as a nominated member mooy mun a jël business yi di leen gis business consortium yi di wax ak ñoom seet naka la business di war a doxee within the KMC. Not somebody nga xam ne da ngaa solu rek nekk si xam nga lim Facebook bi yooyu wala toog si plateforme yi di wax because sooy def loolu sax éducateur nit ñi not ne politics of echo di repeat rek loolu ñun ñëwuñ fi pour loolu man saay bu ma toogee Alaaji Saliu bu ma xamee suma bopp ba léegi I have to tell the people I'm an advocate, I'm an educationist. That is what it is. Man Talib definitely out of yërmande moo taxoon ñu back ko pour mu win this elections. It's nothing. Munoon naa dem first time bi ma ko doon meet ma tegal ko pion yi yëpp de sous négociateur ne ko lii ak lii laa bugga soo ko defutee dem naa suma yoon waaye dafa am wax jógee te ma wax bura leena gis nga ñoom Panderi Touré moomu he is one of the reasons why I even backed Talib because man gor laa dama dem ni jógee foofu ne dëgga ni ñaan ko ñaan tout foofu noonu waaye Talib was what he was UDP. Alaaji Saliu I take my career mënoon naa wax ne xam nga li ma wax ni loolu yëpp ñun wéy nañ ko in kii dañoo wax ne dafa ànda UDP kii UDP la ak yooyu noonu ñëpp gis nañ loolu but we want a betterment for him. yaa ngi gis li ma wax ni but misplaced priority again he has to work in KMC. ak Talib was re-elected when Alaaji Saliu 2 years ago. yow léegi parewuloo si liggéey bi sax yaa ngi bugg a dem président si xam nga ñu ngi doon blame Bakary Badji being a minister nga bugg a ñëw fii xam nga dafa am yenn yu bari yoo xam ne bugguñ ko di wax waaye man li ma ko bugg a advice mooy in his future politics Gambia daa lifin bi gis nga the bar has to be raised nekkut ne rek damaa ñëw Gambia lim soxla dafa soxla kilifa dafa soxla ethical leader dafa soxla koo xam ne understand nga newuloo pour ne rek sa bopp rek comme ñu ngay blame Mr Dabo ne boppam rek la gis similarly understand nga di nga gis yeneen bi fi ne wala keneen ak keneen understand nga ñun yëpp but it's not about that ñun yëpp ñoo war a toog Alaaji Saliu ñu gis ne Gambia moo ñu gën a important not ne man su ma buggee rek dama bugga rek du ma gis dara understand nga this is what I have to do no fi mu nekk nii you know the state of KMC is there to question him yaa ngi gis commission yaa ngi am fële and so on so forth so mun naa koo wax noonu na tey na dal wax dëgg bu mu rush to judgment. jërëjëf Assane fi mu nekk ñu dal di ñëw si Bura di ba Bura ban laajte nga amalaat Assan Martin. waaw sorry Alaaji Saliu Assane ñu ngi ko nuyu bu baax a baax Alaaji kii sorry Alaaji Saliu waaw Assane yaa ngi noonu laal si lifin bi like
constitution bi comme like nominated councillors yi nii ak lifin bi soo demee si National Assembly boobu tamit laal nga fa which is very good Assan laal nga also président bi advisers yi ndee jël li nga xam ne yooyu yëpp soo ko xoolee constitution bi ni mu ko waxee ak ñii niñ ko dee usee dafa xaw a doy waar so dinaa bëgg tamit nga use like medium bii nii pour educate Gambian si lan lañ war a focus because ñu ngi gis si local government bi tamit same thing ñu ngi ko faa use fu ñoom si seen advantage so moo tax li nga fi jox exemple yi comme kii Cham MC Cham it's not about MC Cham it's about doole yi nga xam ne moom lañ jox di président ak doole bu nga xam ne moom lañ jox like di chairperson yaa xam si ban lifin bi ban council la so pour ñu mun a nominate so nomination boobu si li mu war a teg constitution bi daf ko explain very clear waaye dañ dee gis ne ñi fa gaay dee teg dañ dee nekk ñi leen dee support seen political agenda yi te soo ko defut maybe duñ la appointaat so bëgg naa nga use lifin bi plateforme bi pour explain ak Gambien si ñii yan façon ngi nit lañ fa war a teg ak lu tax ñu war leen faa teg ba pare comme moo tax draft constitution bi sax dafa daaxa loolu soo ko xoolee 2020 draft constitution bi because baax na Gambien si ñoo xam si li ñu war a focus good policies is very important dama ne gis ne ñeena ñu bari seen wax du dee demee si direction boobu Assan waaw jërëjëf bra te maa ngi compliment CP naka COP ji brother Sidi Cham maa ngi doon wax ak moom di leen compliment seen taxawaay ci li ngeen bugga pour wane affaire draft constitution 2020 draft bi you know as I say seen taxawaay yéen itam seen liggéey la as I say li nga wax loolu la gis nga foog ñu elevate suñ politics bra the bar has been so low President Adama Barrow dama ko dee tooñ moom moo boosam rek but again the bar has been so low falewut square peg round holes ñeneen ñi empty barrels rek def leen fa di leen fay do you know a presidential advisor is earning like a minister duñ laa jox moto you know nga ñëw tamit si lifin nga ñëw nominated members yoo xam ne ñeneen ñi fi mu nekk ni si parlement bi Alaaji Saliou ñu ngi dem foofu noonu dawal parado nelaw ñu jóg ñu dem are they bringing anything to this country dafa saat da ngaa yéemu da ngaa yërëm sa réew dama yërëm sama réew when it comes to governance because amuloo nit ñu jub nit what I mean nit ñu jub nit ñu déggu patriotic amuloo patriotism fii ñeneen ñi daal nañ dawal Alaaji Saliou do you know every minister has a utility vehicle that costs more than $3 million man $3 million official vehicle rek waaw ñu ko jël di ko cees je Alaaji Saliou bu baxi ñu ngi leen dogee fii si suufi Gambia waaye suuf bi ñu ngi ko jël jox ko foreigner si jox ko ay ñoom jawara ñii ni ñooñu ngay jaay di jël xaalis bi di dugal si poos it's sad in this country Alaaji Saliou jiko bu nit ñi nekkee fii trafic bi rek riders yi kenn toogatut xaar the heavy lifting that Ben used to say is not politics da nga build a political foundation bi nga ñeme muñ ko xaar ko loolu la ñoom Jomaay ñoom Sonko yi def ba pare a leader you have to have a selfless service leader boo gis ñu naan fankung rek man suma boppa rek man suma amul lii wala lii rek bàyyil xel si loolu it's not about hungry for power Alaaji Saliou su doon ne position rek la yow man ak keneen ñu ngi woon si struggle bi mënoon nañoo ñëw di jaay suñ ngor xam nga li ma wax ni di bugg a am moto yi wala ak yooyu it's easy but duñ ko def na Gambia xam ne we have to go back roll back gis nga Sénégal tey suñ moo ñekk next door because moo ñu wóor soo gisee may use this reference use even Mali sax even this thing because ñun yëpp ñu ngi doot di leadership buy indi mindset change ñun loolu lañ soxla leadership bi nga xam ne he teach people how to fish not to give them fish Gambian si yaa nañ xale yëpp shortcuts daw na yaram torop soo fi mu nekk Assan daanaka sa time jot na soo fi mu nekk Assan dañ laa may rek ban message of peace nga mun a eggee political parties yi ak Gambian si nga xam ne li ko dooree fii ba nekk si élection ñuy waxi jàmma di doxalini jàmma bàyyi saagante yi buggun politics boo xam ne wala élection boo xam ne dafa ànd ak ay saagante ñi soose leen ñi olof leen ñi pël leen wala ànd ak kataa taal felenele wala ay di fi rey ay nit buggun loolu am den bugga yëpp dal di jaar yoon ñu conduct sun élection si in the most peaceful manner
dal di si génn si jàmm ban message of peace nga send political parties yëpp ak Gambians si. jërëjëf Raji Salou loolu lu am solo la. nañ leen ñu ànd ak xel tey ak dal. Gambia foog ñu change jikko yi mooy caractère dafa important trop. Raji Salou caractère bi fi nekk muy greed. caractère bi fi nekk mooy xam nga li ma la wax as long as xam nga li ma wax ni li ma lifin and so on loolu soo ko defee man Alaaji Saliou yow nga dëkk sa kër fii may ñëw di daanu sa kër pour jël dara wala yooyu because ñun caractère amuñ discipline niñ jël discipline government bi tamit na nangu démba dañ xamoon ne Alaaji Saliou tey ay protest ay petition Alaaji Saliou loolu yëpp nangu ko peace la because soo ko bañ xoolal tey ay yow yaa ngi this religious groups yooyu because it's failure of leadership to be honest waaye soo ko nangoo Alaaji Saliou nit ñi ñëw ay placard ak yooyu noonu ñëwuñ pour daaneel ñëwuñ pour pray leen ñëwuñ pour dara déglu leen it is good for me to accept a petition to review my body my governance or standing within what I've been petitioned for. waaye pour wàlla tamit si njaaga ak lifin Alaaji Saliou ñun ñëpp benn lañ man dama dee wax ne ñun ñëpp ñoo jógee si doomu aadama naka si Adama Awa waaw ça pas dire xam na lifin sur côté yooyu yëpp the thing is that ñun ñëpp benn lañ man musuma gis xoolee ñun ñëpp ñii dañu rax si soose dañu rax si Pël dañu rax si Olof loolu is one thing waaye within our politics Alaaji Saliou the truth of the matter is nañ leen ñu dem ak xel duñ di demee ak xol nañ leen ñu nekk soo ñun yëpp ñu ñëw génn Gambia na yëpp tegu si yoon rek élection nañ ko jaarale si yoon jarul use kaadu naan waaw su Saliou winee lii ak lii ak lii su Kaari winee lii ak lii ak lii xam nga emotional politics mooy li ñu sonal moom laa la doon wax noonu ne la dafa am culture yu nekk ci politics bi foog ñu change ko this so called blind loyalist sometimes it's not about Mr. Dabodo it's not about the leaders it's sometimes li la dar si politics Alaaji Saliou olof dafa ne buur ayut foofu laay am foofu noonu jërëjëf Saliou mun nga koo jekkal wax dëgg jërëjëf lawyer Assan Martin ñu ngi lay gërëm di la santa si sa waxtu waaye tamit di la gën a gërëm si lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi si waxtaan ji ni ndite waxtaan dafa baax ñoo xam ne ñoo bokk réew mi baax na ñu dee waxtaan dëgg la political party bu nekk li la gënal mooy nga gagné waaye nag ñëpp duñ mun a gagné kenn rek mooy mun a gagné waaye su fekkee ne kenn rek moo mun a gagné ñi gagné wut waru na fexe pour taal daay wala di saaga wala di yónni ay ndaw wala di yónni ay nit wala fay ay nit wala fay ay ndaw pour ñu dem di leen saagal loolu nit du ko def te mbépp koo xam ne yaa ngi jiite political party bu kenn si sa party member si saagee war ngaa gën a condemn loola mooy li gën a rafet ndite bu ndefut loola sa parti member di saaga nga dal di ne tekkaaral loola kilifa du ko def wax dëgg Gambia nag baax na ñu dal di bàyyi xel ndite yëfi tribe dafa nekk loo xam ne dafa sonnal Gambian yi daf ñu sonnal ba pare sonnal suñ politics sonnal liggéeyi kaaya fa nit ñi liggéeyee ku jiite ñu naan kan a jiite département bi kan a jiite ministère bi soose la olof la lii la den war a bàyyi lii ñi xam ñoo war a jiite su ko defee ñi nga xam ne ñoom leen jiite ñu war a nangoo bootu nag si gannaaw ki nga xam ne moo leen fa teg waaye yëpp dafa war a jaar yoon de te suñ political leaders si neen bàyyi leen a xel ñu bari si ñun patience bi amoon ba ñoo nekk xaleel young generation bi amoon patience booba de ñun si muñ leen ñu yaree waaye younger generation bi desee nañoo mun a muñ ba tax na booy dem ak ñun ñoo xam ne mënu a muñ war ngaa xam ni ngay doxalee li ngay def war naa jaar yoon pour bañ ñu dal di use sa njubadi googu leen dal di fi taal daay si dëkk bi mbépp kuy jiite Gambia war ngaa bàyyi présidence bu baax boo xam ne ëllëg xale yi buñ ko toppee réew mi dal di jaar yoon waaye bàyyi fi présidence bu bon boo xam ne ëllëg ku toppa présidence boobu ku toppa yoon boobu réew mi dal di dugga si kàmbi jinne war na ñoo moytu loolu nen leen ràññee ñi nga xam ne den am yar tey wax waxi yar ñu leen a déglu ñi nga xam ne den réew amun yar di wax di saage ñu jël leen tegee leen boor ñi kun tegee boor dina dema ba nga xam ne doo amati relevance yow sa bopp yaay dem ba xamal loolu sa bopp xam ne man su ma waxee kan du ma déglu nga dal di ne muut loolu dal di doon jàmmi askan bi nit am na ay ñin ñoo xam ne ñu mumu woon mooy li gën mumu nag ñaanaluñ ko kenn waaye am na ñoo xam ne ñu mumu woon sa dëgga mooy gën si ñoom gën si nit ñi waaye ndegem nag mënu leen a mumuloo
waaye nag mun nañoo seet ñan la ñuy déglu ak ñan la ñuy ñàkk a déglu ñàkk leen a déglu mooy li gën di politics of saaga dafa war a génn si suñ biir jàmma dara daxu ko te réew bu nekk foog naa ne jàmma ngay laajte soo Assane ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ñu ngi gërëm Bura Diba di gërëm Baboucarr Mbodj suñ chairman di gërëm Jibril Fadia di gërëm Iliman Diallo di gërëm Cheikh Ibrahima Niass mbokk yi tedday fii la waxtaan ji dal di em fi mu ne du def lu dut dal di ëmba lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii dal di bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen yéen àttekat yi nga xam ne yéen àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii seeni mbokka Saliou Njie salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin